Molweni kuni nonke, dumelang, habari kila mtu. Hello everyone. Thanks for joining us as we revisit our trip to Umgidi ceremonies for the Xhosa traditional circumcision process of the Ntombini, Maponyi and Tsenge young men in the Eastern Cape, South Africa. So December is a male initiation season in the Eastern Cape province in South Africa. And families and friends of those who are to be initiated look forward to their initiation from the day they are born, and the year in which the circumcision occurs is filled with frantic, excited preparations and anticipation. During the initiation, young men and boys are isolated in secluded bommers for periods of 3 to 5 weeks. The intention is that during the isolation period, boys are initiated into manhood through teachings on how men carry themselves, their role in the community, their role in their homes, and how to respectfully engage with the women in their lives. Needless to say, there has been much said, documented, and debated about the practice of Xhosa male initiation. There are books, articles, documentaries, think pieces, blogs, podcasts. Across all platforms of engagement, Ulwaluko has been framed as a male process led by men, financed by men, and concluded by men. It is rare and actually very difficult to find a female voice on the initiation process. In fact, there is a clear position by the populace of Mndende that women should not be involved in conversations on Ulwaluko. It's a sacred male practice, they say. Women have no business involving themselves and sharing opinions on Ulwaluko, others say. Take the time, though, to truly observe the detail of the logistics of Ulwaluko, and you see that women play a significant and absolutely essential role in making sure that the initiation process not only begins, but it is also seen to the end. Mndende says in her article on AmaXhosa Indigenous Knowledge systems that during the male initiation ritual, females also play a very important role in the process. So this vlog documents our attendance of Ayabonga's Umgidi, which occurred at the end of his initiation process. We follow None, who is Ayabonga's aunt, who gives us a female perspective on the process of Ulwaluko, looking at what women do, where women are involved, and their importance in making sure that the process starts and is seen to the end. Okay. Ayabonga ekhulele kuthi thina sangomama ayabonga umntana kanina wam ukhulele apha ekhaya kuba ke usister wam enomntana oyi-1 wakhulela from 3 years okwahlala naye wamkhulisa ke wangumntana wakhe kuba ke thina apha emakhaya umntana ngumntana womuntu wonke. Umkhulisa ke ayabonga wade wafikelela kwithuba loba makoluke, so kwafuneka ufumanise into yoba ke makalukele kulo mama kulo makazi wakhe kuba uqhele apha enekhaya lakhe elikubhojane, kodwa ke kwathi kubana funeka xa esoluka ahlale nabantwana abaqhelileyo ne-environment ayiqhelileyo. So sagqiba ekubeni ke ayabonga makazokolukela apha. Siye xa sisebenzisana thina ke because ngoku akusafuywa akusalinywa yonke into about imali. Kwafuneka ukuba sidibanisile thina sesobathathu abamasakwenza njani na. Kwafuneka ukuba sisiconsultile ke nabantwana bethu abangamadodana into okokubana kufuneka kukwenziwe le nto. Basically kuba ke akho mntu ungutata, akho mntu ungubhuti omdala, abasekho bahlala enantsikeni kwi-cities, so ngabo abakhoyo we have to engage them because nabo bangamadoda. And ukulandelayo ke gqibeleni ayabonga noko i-age gap between yena ne-cousins zakhe is not that much. So ke laa nto ke phaa kwakudala ke ibiba rigid kakhulu, ibe traditional to the extent abantwana basafarishe. Thina ke ngoku we're not as we don't know what is happening there.
sidependa kubo everything. Hence thina sibakhulisela abantwana in a way understand thina bhetela abantwana bonke, both boys and girls, because amaxesha amaninzi bahlala nathi bayaboyika odata noba umntana. I think because lanto ke is-secretive, don't know bakwenzeka ntoni na. I think noba abantwana ke ngoku banengxaki phaya bayoyika, so thina ke sixhomekeke kwiimessages zabo xa bephayana. Thina ke ngoku xa kuthethwa ngabo asimenshino kakhulu, but abona abantu bane-role enkulu sithi. One, sithi aba-organize izinto financially, physically and otherwise, into yoba kutyiwa ntoni phayana. Kukhwela xesha loba kutyiwa into ezithile esizistarch ezingenatyiwa la first week, la first 7 days yiyona sensitive. Kukho laa nto kuthiwa phayana akuselwa amanzi. Thina ke siye ngoku ezizinto zitshintshile, abantwana kaloku abafani, and nokutya that we eat is not organic food. Then ke ngoku yiyo le nto babeye banantsika. Thina ke kuba ke noko ke asisafani nakudala, noko siyavana kwesezithivini ube khona ke laa mnyinyiva wokokubana abantwana mhlambi la crush mhlambi ifakelwe itapile, even though isistarch, at least kubekho i-taste. And then ke ngoku apha ekuphekeni ke ngoku siya safumanisa yayisithi laa nto strictly funeka laa mntana aphekelwe i-virgin, kusiwe okwakutya i-virgin. But ngoku ngenxa yezinto ezenzekayo umakazi siye sifumanisa into yoba umntu angenalungelo lokuphekela laa mntana ngumama, the real mother. Umakazi thina saye sadecide ngokubona izinto yokuba umakazi must be responsible. Then ibe yi-law nabantwana ke ngoku banantsika asiqinisekanga noba sisenayo ne-virgin. So yiyo ke le nto sidecide into yobana thina kule age group yethu into yobana umntana makaphekelwe noba ngumakazi noba ngudade, uba qha sibambe laa nto uba funeka angaphekelwe ngubani, ngumama ke, ukwenzela uba kuzojongwa laa nto yalaa diet. La diet ibe balanced ke ngoku after la 7 days i-critical, so that ibe balanced la diet, because naba abantwana bangamantombazana they know nothing about upheka. Sithi ababekwazi upheka ngela xesha, so siyapheka, organize into uba umntana uzawutya ntoni. And ke ngoku apho i-painful khona aba bantwana phaa aba bakhwetha xa bengayithandi into they just throw it away and abatyi. Then so we feel that pain, we see, because aba bantwana bayasinika iindaba zapha babatyanga bakhwetha. We feel thina singabafazi ootata bathi bona hayi ngabo balambileyo, kanti ke abantwana noba bangabakhwetha noba bangazintoni nabo bane-rights zonto uba batye le nto bafuna uyitya. And then mna ndifunde ngokwele experience, that is the second experience, ndiye ndafumanisa into yobana abona bantu basebenza kakhulu sithi, because thina we don't have a chance yonto yobana sibe shushu. Ootata bathi izinto zawubheda babe shushu bona ba-blackout. So thina sisoloko si-intact because sijonge i-safety yabantwana bethu, sijonge i-diet yabantwana, sijonge no-organizer i-ceremony, because eza ceremonies ziba yi-3. Funeka kusilwe kayi-3. Xa kungenwa la African beer, which takes 5 days. And it's strenuous because funeka xa kusenziwa la cooking yayo, that dough, that lantlama, funeka iphekwe as early as 4 o'clock. Then ke yenziwa kathathu. Xa engena funeka kukho la nantsika la African beer, which takes 5 days. And ke asisebenzise mbona esiwuthatha egadini, webhayi le nkoduso, webhayi zonke zazo eza ingredients. Uphinde kuthi xa esosiswa, ikosiswa ke ngexesha lonto bana after 7 days. Phinde kube ngulona ntsika. Obutywala ke abuhambi bodwa, buhamba nokutya, funeka kuphekiwe.
So if it's sifuneka sivuke as early as 5, silale as late as 10. Because kufuneka sipreparishile na for the following morning. Kuphinde okwesithathu, kuphinde kunansi kwe-African beer xa ephuma umntana. Ndibuze utywala bongena, ndabiza utywala bokodlisa. Ukodlisa after 7 days xa kufuneke etheni etyile ke ngokutya okunormal. Kuyaphinde kuyaxhelwa ke nangoko is the second ceremony. The third ceremony, which is the most important one, uthi the Xhosas. But kwabanye AmaXhosa are categorized as fingers. Inantsika Umgidi, that is lo wenziwa xa kungena. Thina ke AmaXhosa we celebrate that la mntana utheni ubuye ephilile. Then ibe the biggest ceremony. Apho ke kubakho i-presents. Kudala ke ngoko kwakusalinywa ngela xesha kwakusafuyo umntana wayesokwa xa inikwa la present ukuthi uyasokwa wayesokwa ngawe ngeegusha ukwenzela uba ayibe sesitati sobomi bakhe because ke usedala kwakusetyenziswa inantsika i-livestock for ulobola. It was a way uba umntana uyindoda then kulindeleke into yokokuba ahamba ayosebenza aze nenkomo then azolobola ngenkomo. So that is why I say lena yokugqibela is the most important one and yeyona inantsiki expensive because ine-gifts. So laa nto too much for thina. Kodwa ke xa kuthethwa phayana kuthethwa ngomntana owolukayo kuthethwa ngotata kuthiwa umntana oluswe nguyise. Kanti ke ngoku aba bantwana oyise bathi xa ngekho imali balile kuthi bafuna uzibulala besithi abanayo lala feeling into yoba lo mntana angazibulala. So masisizame. So yiyo ke loo nto thina saye saqonda into yobana masidibane kwenzela uba umntu angayifilishi kakhulu lala pain financially and psychologically. I would put it that way. Sibe ndawonye sibuye siyenze sonke jointly. So last but not least, I would say ke akwaba thina se-blacks besinobabeka omama phambili. Siba involved. Asithi makujikwe isiko, asithi don't want to involve ourselves to what is happening there. Qha ke sifuna into yobana sibonwe as abantu abayipati or I would say 75% wala msebenzi usezandleni zethu. Thank you. Ndinelizwe endithanda kakhulu mina elithi xa bendingumntwana makrwala asekhaya endisenza into zobuntwana nditheke ndaba indoda ndazitshintsha into yenza into zobudoda. Building on Ayabonga's aunt's experiences of Ulwaluko, we go back to Mndende's article titled AmaXhosa Indigenous Knowledge Systems as a Reservoir for African Women's Rights. She says that some males claim that it is taboo for women to even talk about this rite of passage. But on the contrary, the mother is the first person to be told by her boy child that he is ready to go for initiation. It is the mother who then informs the father that the son is now ready to undergo the initiation process. Only then will the process commence. With the commencement of the process, the status of the mother of the boy child changes from just a mother to being called Izibazan, meaning the mother of the initiate. The article by Mndende speaks to multiple processes within the initiation process that are women-specific. For example, Utatobawo, who is the paternal aunt, is responsible for preparing indambo, which is a sacred necklace for her brother's son. The indambo can never be prepared by males, even though this is a male initiation rite. If Utatobawo is married, she temporarily comes back home to perform her sacred duties for her brother's children in the clan. Amazibazana, who are the mothers of the initiate, are also given a live sheep that they will slaughter for their sole use. They will have total control on how to divide the meat when it is ready for consumption. Therefore, Mndende says, it is only during seclusion,
just as is the case with all other rites of passage, that only those who have passed through the rite participate. That means at this particular stage, only males participate.